morning, the news at dawn. Governor Adeleke solicits for individual support with his administration. INEC begins presentation of certificate of return to governors-elect. Cash shortage eases after strike threats. Rwanda officials discuss threatening parliamentary diplomacy with Namibian. Also, this Governor Senator Ademola Adeleke has called on public-spirited individuals to partner with his administration in key strategic sectors to reposition the state, just as he received medical equipment donated to hospital by an NGO. Receiving the multi-billion naira worth of medical equipment donated by Shola Agbola Goodwill Ambassador for Canada, a state hospital Ila, Governor Adeleke commended the founder of the organization, saying charity groups in Europe and America play major roles in the provision of basic social amenities. Expressing happiness at the development, the governor described the event as a major breakthrough between the Canada-based foundation and the state government in the area of providing qualitative Medicare for the people of Ila community. He assured the people that the state government will deploy more health workers who will operate the donated equipment to the areas. A lingering cash crunch, which saw long lines of customers at banks and cash dispenser machines, has begun easing after the central bank reissued old naira notes back into circulation. Investigation made by OSBC revealed that the queues at banks in Osogbo, the state capital, and most cities had started disappearing since Monday, as most customers began to be able to access physical cash. The National Labour Congress Union movement had threatened strikes over the cash scarcity, starting from yesterday, but on Tuesday announced they will postpone for 2 weeks to monitor how Nigerians were accessing cash. The cash shortages began in October when the Central Bank of Nigeria gave a February 2023 deadline to change old 200 naira, 500 naira and 1000 naira bills for new redesigned ones. The policy was intended to promote cashless transactions in a country where many businesses operate in the formal sector, which relies on cash and hardly uses the banking system. According to the CBN, the policy was also aimed at mopping up excess cash outside the banking system, counter corruption, as well as discourage ransom payments to bandits and kidnappers, terrorists in the nation. Meanwhile, the Senate has asked the Central Bank of Nigeria to liaise with commercial banks that operate branches in Oran local government area of Akwa Ibom State to resume full operations without further delay. The upper legislative chamber also directed its committee on banking, insurance, and other financial institutions to probe all the banks closed from 2010 to date in order for the CBN to strengthen the money deposit banks across the country, as well as carry out thorough study on the causes of shutting the banks with a view to guarding against them. These resolutions were sequel to a motion sponsored by Senator Akon Etim during plenary. Leading debate on the motion, Senator Etim noted that all banking operations in Oron local government area have been suspended since February 17, 2023 till date, following the protests and commissions caused by customers over accused scarcity of naira. Senator Etim recalled incidents where bank customers, out of anger, sacked bank staff. In some cases, attacked them because of non-availability of money to dispense, adding that the police had been arrested 15 persons for the crime. House of Representatives has summoned the Chief of Defense Staff, Lucky Irabo, and the Chief of Army Staff, Farouk Yaya, over alleged extrajudicial killings and an assault on a member of the House, Honorable Pam Sopo, by men of the 401 Special Forces Brigade of the Nigerian Army. The top military brass is to brief House about actions currently taken by military authorities to investigate the unprovoked assault and the shooting to death of 2 persons in Boko at the last election. According to the report, they will also explain the circumstances behind the unprovoked attack and why the military officers did not carry proper identification or inform the civilians about their mission. Presenting the motion, Bila expressed worry about the unfortunate incidents of Saturday 18th March 2023 at Old Ban Hotel Boko in Benue State, where a
where at about 2:30 a.m. men of the 401 Division of the Nigerian Army viciously assaulted and brutalized several persons and guests. Adopting the motions, the House condemned the assault and mandated its Committee on Army to ensure compliance with the resolution and reports of the House within 2 weeks for further legislative action. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West, Nigeria. Now, Ahmed News Message. Do the difficult things while they are easy, and do the great things while they are small. A journey of 1,000 miles must begin with a single step. The Independent National Electoral Commission (INEC) has commenced the presentation of certificates of return to governors-elect in 26 states, where winners have been declared following the conclusion of the March 18 elections. Also, certificates are to be presented to the lawmakers elect in the relevant state legislatures across the 36 states of the Federation. In a statement last Saturday, INEC National Commissioner Festus Okoye had noted that Section 72 of the Electoral Act 2022 provides that the Commission is mandated to issue a certificate of return within 14 days to every candidate who has been returned elected under the law. Consequently, INEC is yesterday, today, and tomorrow for the issuance of certificates of return to winners of the March 18 elections, adding that the presentations will take place in INEC offices in each state. So far, the result of 26 of the 28 governorship elections have been announced, leaving the elections in Kebbi and Adamawa, which were declared inconclusive, while supplementary elections are to be held in both states on Saturday, April 15. The Lagos State Police Command says it has arrested a 27-year-old man from Railway Ijora, Badia, for allegedly defiling a 9-month-old baby. The command spokesperson, SP Benjamin Udenyi, confirmed this while speaking with newsmen in Lagos. Udenyi stated that the case was reported to the police by a concerned member of the public. He noted that the suspect allegedly went to the apartment where the baby's mother laid her on the floor and quickly went to buy something outside the compound. The suspect allegedly had sexual intercourse with a little baby and immediately ran away from the scene. The police spokesman told journalists that the mother of the baby, aged 16 years, came to the station where the baby and was issued a medical form to enable her to take the child to the hospital for urgent medical attention. However, the spokesman explained that the complainant and suspect had made statement, adding that the suspect confessed to the crime during interrogation. The Rwanda Prime Minister has met with Lucas Sinimbo Muha, chairperson of the National Council of Namibia, to discuss strengthening parliamentary diplomacy between the two countries. According to the report, the discussions centered on shared experiences and the functions of the executive and legislative branches of both countries. During their deliberations, the Namibian officials were particularly interested in learning how Rwanda's parliaments operate and how senators and deputies represent their constituents. They also discussed the National Dialogue Council, commonly known as Musuyarano, decentralization, and other related topics. He further mentioned that they have learned a lot, especially on the process of accountability, and that they will be taking the lessons back home. Meanwhile, the Namibian chairperson of the National Council also paid his respect to genocide victims at the Kigali Genocide Memorial and learned about the origins of the 1994 genocide against Tutsi and how it was halted. And to end news at dawn, here again at the major point. Governor Osun State Governor Senator Ademola Adeleke has called on public-spirited individuals to partner with his administration. Alone cash cones, which saw long lines of customers at banks and cash dispenser machines, has begun easing after the central bank reissued old Naira notes back into circulation. The Independent National Electoral Commission has commenced the presentation of certificates of return to the governors-elect in 26 states where winners have been declared following the conclusion of the March 18 elections. The Rwanda Prime Minister has met with Lucas Sinimbo Muha, chairperson of the National Council of Namibia, to discuss strengthening parliamentary diplomacy between the two countries. That was the news at dawn, edited by Nathaniel Oyugoki and delivered by Ulushola Egbodofo.
In today's news talk, a veteran journalist, Adeyeye Oyedokun, while appreciating state governors who had waded patriotically into the plight of Nigerians over refusal of some businessmen and women to accept old 500 naira and 1,000 naira note for transaction, advises the governors to talk with the executives of associations of those concerned. For now, governorship and state assembly elections have come and gone. However, an issue that will not be easily forgotten in the electoral history of Nigeria is the widespread low turnout of voters caused by the new Naira policy and fuel scarcity. Many Nigerians have expressed disappointments over the situation. A former Senate President, Dr. Bukola Saraki, blamed the low turnout of voters to Naira scarcity. The governor of Anambra State, Professor Chukwuma Soludo, also believed that the issue of Naira scarcity and fuel necessitated the inability of many Nigerians to move around and purchase food. Other notable Nigerians spoke in similar tone. It will be recalled that when the new Naira policy was introduced, some state governors sued the Central Bank of Nigeria because of the hardship it brought to residents of their states. It is even lamentable that in some areas, trade by barter surfaced. The Apex Court had also given a verdict that the old 1,500 and 200 naira notes be allowed to circulate, with the newly redesigned notes till December 31, 2023. Having said that, Nigerians should know that the low turnout was not peculiar to the governorship and state assembly elections alone. In rare places, including the civil service, there is low turnout on punctuality for duty. In the religion worship centers, low turnout have been experienced in various motor parks. There is noticeable low turnout of commuters, among others. All this were caused by Naira scarcity and high fare price. Beyond that, there are areas of high turnout. For example, customers turned out in large number to bank only to come back frustrated. This, in effect, has caused high turnout in hospitals and herbal homes for those who developed high blood pressure and physical challenge, having waited in banks for hours but only to collect paltry amounts. To that extent, News Talk advises state governors to dialogue with executives of market, transport, and other relevant associations to in turn enlighten their members on the need to reject the old Naira notes for transactions. It should be noted that a seller can also become a buyer and a producer can become a consumer. Above all, a word that can best describe the federal government and Central Bank of Nigeria on the newly redesigned currency notes is abracadabra, meaning the more you look, the less you see. That news talk by veteran journalist Adeyeye Oyedokun appreciated state governors who had waded patriotically into the plight of Nigerians over refusal of some businessmen and women to sell the old 500 naira and 1,000 naira note for transaction. Advised the governors to talk with the executives of associations of those concerned. The piece was read by Tim Tokwe Olaiwola. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní KUTUAI. Abiola Adidokun oníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Gómìnà Adeleke pè fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ lórí ìjòrí fún ìṣàkóso rẹ̀. Àìsí owó náírà ti dínkù lẹ́yìn táwọn òṣìṣẹ́ dúnkokò láti gùn lé ìyanṣẹ́lódì. Àjọ elétò ìdìbò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn gómìnà tí wọ́n dìbò yàn ní ìwé ẹ̀rí. Ìjọba ilẹ̀ Rwanda ṣe ìjíròrò pẹ̀lú Namibia lórí bí àwọn gbòòrò yóò ṣe bá ilé aṣòfin rẹ̀. Ìròyìn rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti tọwọ́ bọ àdéhùn nídìí àti gbógun ti àrùn HIV/AIDS. Àdéhùn ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí wọ́n fẹnu kò lé lórí lákòókò àbẹ̀wò aṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀gbẹ́ni Will Stevenson
sí ọ́fíìsì gómìnà. Aṣojú ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún ni wọ́n bá kọ̀wọ́nù wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti wá ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò kan tí yóò bójútó bí òpin yóò ṣe dé bá àjàkálẹ̀ àrùn HIV. Àkànṣe iṣẹ́ ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀nà láti mú kí àdínkù bá àrùn náà àti láti bójútó ọ̀nà àti dènà rẹ̀. Ọ̀gbẹ́ni Wu sọ bí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣe ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nídìí àti mú kí ìdàgbàsókè tó ṣe sàn kó wà. Nígbà tó ń fèsì, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nẹ́tọ̀ Adémọ́lá Adélékè dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà fún àtìlẹ́yìn tó ṣe fún orílẹ̀-èdè yìí àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nídìí ìjágere ìjọba tiwantiwa. Gómìnà sọ pé àtìlẹ́yìn ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà lákòókò ìdìbò tó wáyé kọjá nípínlẹ̀ yìí ló mú kí ètò ìdìbò náà ó lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ tó sì mú kí òun jáwé olúborí pẹ̀lú. Sẹ́nẹ́tọ̀ Adélékè wá pè fún àtìlẹ́yìn ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà nídìí ìdàgbàsókè ètò ẹ̀kọ́, ètò ìlera, iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti ké sí ẹnì kọ̀ọ̀kan láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba tó ń darí rẹ̀. Ó ní èyí ní ìgbésẹ̀ tí yóò mú kí àtúntò tó ṣe sàn ó bá gbogbo ẹ̀ka nípìnlẹ̀ yìí. Lákòókò tí gómìnà tẹ́wọ́ gba àwọn ohun èlò ìlera tí àjọ tó kó rọ̀gbọ̀kú léjọba kò fún àwọn ilé ìwòsàn lówòye ọ̀rọ̀ náà. Nígbà tó ń tẹ́wọ́ gba àwọn ohun èlò ètò ìlera ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ bílíọ̀nù náírà èyí tí Ṣọlá Agbọ́lá Goodwill Ambassador láti Canada kó fún ilé ìwòsàn ìjọba ìpínlẹ̀ yìí tó wà nílùú Ìlá, gómìnà Adélékè gbóṣùbà fún olùdásílẹ̀ àjọ náà tó sọ pé àjẹlẹ́yinjú àná ọ̀hún nílẹ̀ Europe àti Amẹ́ríkà ni wọ́n ń kó ipa tó jọjú nídìí ìpèsè ohun amáyédẹrùn. Nígbà tó ń fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí ìgbésẹ̀ náà, gómìnà ṣàpèjúwe ètò gẹ́gẹ́ bí èyí tó dára pẹ̀lú àjọ tó filẹ̀ Canada ṣe ibùjókòó àti ìjọba ìpínlẹ̀ yìí nídìí ìpèsè ohun amáyédẹrùn ètò ìlera fáwọn èèyàn ìlú Ìlá. Ó fi dáhùn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí lójú pé ìjọba yóò pèsè àwọn òṣìṣẹ́ sí i tí wọn yóò ṣàmúlò àwọn ohun èlò ọ̀hún. Ọ̀wọ́ngógó owó náírà èyí tó mú kí àwọn èèyàn ó lọ máa tò látòfin mọ́lẹ́mọ́ ní ilé ìfowópamọ́ àti ẹnu ẹ̀rọ tó ń pọ̀ owó ló ti wálẹ̀ báyìí lẹ́yìn tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kó owó náírà síta padà. Ìwádìí ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí fi hàn pé àtòfin mọ́lẹ́mọ́ láwọn ilé ìfowópamọ́ nílùú Òṣogbo tí ń ṣolúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àtàwọn ibòmíì ló ti dínkù láwọn ìlú kan láti ọjọ́ Ajé tí àwọn èèyàn sì ti ń rí owó ọ̀hún gbà. Àrùn ti pẹ́ ẹgbẹ́ NSA ló dúnkòkò pé òun yóò bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì látàrí òun gbogbo náírà bẹ̀rẹ̀ láti àná, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ni wọ́n kéde sísun èròǹgbà náà síwájú fún bí ọ̀sẹ̀ méjì láti tọpinpin bí nǹkan bá ti ṣe rí lórí rẹ̀. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti ké sí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé ìfowópamọ́ tí wọ́n ní ẹ̀ka níjọba ìbílẹ̀ ọ̀nà nípínlẹ̀ Akwa Ibom láti máa ṣiṣẹ́ láìsí ìdíwọ́. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tún pàṣẹ fún ìgbìmọ̀ tòkótó ilé lórí ọ̀rọ̀ ilé ìfowópamọ́ àti ìṣúná láti ṣe ìwádìí àwọn ilé ìfowópamọ́ tó wà ní títìpa láti bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn láti lè jẹ́ kí owó tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí pèsè ó wà láwọn ilé ìfowópamọ́ yìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Ìròyìn ní KUTUAI ló ń dé sí ti gbọ̀yìn láti rédíò Ọ̀ṣun alóòrè ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà. Ẹgbẹ́ ìmọ̀ràn sàní fún yín rántí pé lọ́jọ́ kan ni ìrìn àjò ogún ọdún máa ń bẹ̀rẹ̀, nítorí náà gbé ìgbésẹ̀ tí yóò mú kí nǹkan rọrùn fún ọ àtẹni tó súnmọ́ ọ. Àjọ elétò ìdìbò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn gómìnà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn láwọn ìpínlẹ̀ 26 lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n jáwé olúborí ní ìwé ẹ̀rí wọn. Bákan náà ni àjọ elétò ìdìbò yóò tún fún àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ náà láwọn ìpínlẹ̀ 36 lórílẹ̀‐èdè yìí ní ìwé ẹ̀rí jíjáwé olúborí tiwọn pẹ̀lú. Nínú àtẹ̀jáde kan tí olùdarí ẹ̀ka ètò ìròyìn àti líla àwọn olùdìbò lọ́yẹ̀ nínú àjọ elétò ìdìbò ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye fi síta ló ti sọ nípa bí òfin ètò ìdìbò ọdún 2022 ti ṣe kàn án ní dandan fún àjọ náà láti fún àwọn tí wọ́n bá dìbò yàn tí wọ́n jáwé olúborí ní ìwé ìjáwé olúborí wọn láàrin ọjọ́ 14 lẹ́yìn ìjáwé olúborí ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Èkó ti sọ pé ọwọ́ òun ti tẹ ọkùnrin ẹni ọdún 27 kan láti rélùwé ìjọra àbádà lórí ẹ̀sùn fífi ipá bá ọmọ oṣù 9 lò pọ̀. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà ọ̀gbẹ́ni Benjamin Wùtẹ̀yìn ló fìdí èyí múlẹ̀ lásìkò tó ń fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn nípínlẹ̀ Èkó.
ọ̀gbẹ́ni Òdẹ̀yìn ṣàlàyé pé ẹ̀sùn náà ni wọ́n fi tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá létí. Ó wòye pé ẹni tí wọ́n fura sí ọ̀hún ló lọ sí inú ilé àwọn ìyá ọmọ táwọn yìí lásìkò tí ìyá ọmọ náà gbé sínú yàrá tó sì lọ ra nǹkan. Ẹni tí wọ́n fura sí ọ̀hún ni wọ́n ló gbàlẹ̀ ọmọ kékeré ọ̀hún tó sì sá kúrò níbẹ̀. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ fún àwọn oníròyìn pé ìyá ọmọ ọ̀hún tí ọjọ́ orí òun pẹ̀lú kò ju ọdún 16 lọ ló mú ẹjọ́ náà wá sí àgọ́ ọlọ́pàá tó sì tún gba ìwé àṣẹ láti lọ sí ilé ìwòsàn láti lọ ṣe ìtọ́jú ọmọ náà. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Rwanda ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ láti Namibia láti lè jíròrò lórí bí ìlọsíwájú yóò fi bá àwọn aṣòfin orílẹ̀-èdè méjèèjì. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe fi yé ni ìjíròrò ọ̀hún ló dá lórí àti lè fi ìmọ̀ kún mọ̀ nípa iṣẹ́ òfin àti ìgbìmọ̀ aláṣẹ láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì náà. Lákòókò ìfikùnlukùn ni aṣojú ìjọba ilẹ̀ Namibia ni wọ́n tó kó àwọn aṣojú rẹ̀ sòdé lọ sí Rwanda ló sọ pé àwọn yóò tún ní ẹ̀kọ́ tó jinlẹ̀ kọ́ nípa iṣẹ́ òfin lórílẹ̀‐èdè náà. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbẹ́ kókó níròyìn yìí gómìnà Adémọ́lá Adélékè ké sí àwọn olórí jòrò láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba tó ń darí rẹ̀ nídìí àti lè mú kí ohun gbogbo túbọ̀ rọrùn lẹ́ẹ̀kàǹkà. Ọ̀wọ́n gógó owó náírà yìí tó mú kí àwọn èèyàn máa tò látòfin múlẹ̀mú láwọn ilé ìfowópamọ́ àti lẹ́nu ẹ̀rọ tó ń pọ̀ owó ló ti ń wálẹ̀ báyìí lẹ́yìn tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kó owó náírà síta padà. Àjọ elétò ìdìbò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fún àwọn gómìnà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn láwọn ìpínlẹ̀ 26 lórílẹ̀‐èdè yìí tí wọ́n jáwé olúborí àti àwọn ọmọ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ ní ìwé ẹ̀rí kó wà tiwọn. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Rwanda ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ láti Namibia láti jíròrò lórí bí ìlọsíwájú yóò fi bá ilé aṣòfin méjèèjì. Èyí ló pinnu yìí ní KUTUAI Nathaniel Oyègòkè lólóòtú Abiola Adédòkun mọ́sítì gbòyìn. Èrò tí wàá tó ní èyí tí àgbẹ̀jọ oníròyìn kan Adéyẹyẹ Oyèdòkun pọ̀ ló fẹ̀mí ìmoore hàn sí àwọn gómìnà lórí bí wọ́n ṣe ṣe agbátẹrù tí yóò mú kí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí ó máa gba 500 àti ẹgbẹ̀rún kan náírà padà èyí tí àwọn oníṣòwò ń kọ̀ tẹ́lẹ̀ ìbá wa ká lọ. Tí ìdìbò sípò gómìnà àti ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ti wá tó sì ti lọ ṣùgbọ́n tí ò lè tètè ṣe gbàgbé nínú ìtàn ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí bí àwọn olùdìbò kò ti fi bẹ́ẹ̀ jáde dìbò níbi tí àlàkalẹ̀ ètò lórí owó náírà tuntun ilẹ̀ yìí àti bẹ́pò ọkọ̀ ti di ní egún lákòókò náà èyí tó bá gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lọ́kàn jẹ́ tó mú kí wọ́n máa fẹ̀dùn ọkàn wọn hàn lórí ọ̀rọ̀ náà. Èyí ló mú kí adarí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí àná dókítà Bukola Saraki dẹ̀bi bí àwọn olùdìbò kò ti fi bẹ́ẹ̀ jáde dáadáa dìbò tó ru ọ̀wọ́n gógó owó náírà nílẹ̀ yìí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Anambra ọ̀jọ̀gbọ́n Chukwuma Soludo náà sọ pé ẹ̀rín ò yàtọ̀ tó fi délùú òyìnbó pé àìsówó náírà àti ọ̀wọ́n gógó epo ọkọ̀ ní ò fún ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láǹfààní àti ṣe ìfẹ́ ọkàn wọn nípasẹ̀ ríra oúnjẹ sílé àtàwọn ohun kò ṣe mọ́ni míì tí ó mú gbàdé wọn lọ́rùn lákòókò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọ̀hún. Bákan náà lọ́pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ náà mú wá sírántí báwọn gómìnà kan lórílẹ̀-èdè yìí ti gbé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí lọ sílé ẹjọ́ nígbà tí ó ṣàgbékalẹ̀ ètò náà nítorí ìnira tó mú bá àwọn ará ìlú èyí tó ṣokùnfà bí ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kò ti lè rajà tàbí tajà ṣùgbọ́n tọ́pọ̀ ń ṣe pàṣípàrọ̀ ọjà wọn nítorí àìsówó àwo olókun tó mú ìnira púpọ̀ bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ kó wa wọn tó sì jẹ́ pé ìdásí ilé ẹjọ́ tó ga jùlọ lórílẹ̀-èdè yìí ló pàṣẹ kí 200 náírà 500 àti ẹgbẹ̀rún kan owó náírà ilẹ̀ yìí wà níta
pẹ̀lú àwọn owó tuntun tíjọba ṣẹ̀ṣẹ̀ pojú wọn dà sì wà lọ́jà kátàkárà nílẹ̀ yìí títí di ọjọ́ 21 oṣù kejìlá ọdún yìí. Látàrí èyí èrò tí wá jẹ́ kó di mọ̀ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé báwọn ará ìlú ò ṣe túyáyá jáde lákòókò ìdìbò gómìnà àti ilé aṣòfin ni ò ṣàjòjì mọ́ nítorí pé àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá faragbá níbi ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nítorí bí ọ̀pọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá kò ti lè lọ sẹ́nu iṣẹ́ wọn. Bákan náà lọ́mọ ń sorí láwọn ilé ìjọsìn níbùdókọ̀ àtàwọn ibi tó ṣe kókó tí èrò ti máa ń pọ̀ látẹ̀yìnwá níbi tí àìsí owó àti ọ̀wọ́n gógó epo ọkọ̀ ti sọ àwọn ibùdó tó sábà máa ń gbáyùn di ẹ̀tahóró. Bẹ́ẹ̀ ni báwọn oníbàárà ti máa ń pọ̀ láwọn ilé ìfowópamọ́ níbi tí ọ̀pọ̀ yóò ti máa lọ́bọ̀ tí wọn yóò sì máa tàkúrọ̀sọ ló ti di bámìn níbi tí ọ̀pọ̀ àwọn tó bá farahàn pápá yóò ti bájàkulẹ̀ pàdé nígbẹ̀yìn téyí yóò sì dé báwọn oníbàárà ti ń ya lọ sáwọn ilé ìfowópamọ́ olókoòwò kù lójoojúmọ́ bóyá ajẹ́kànmí ni ọ̀pọ̀ wọn ń wí tó sì jẹ́ pé àbáyọrí àwọn ìjákulẹ̀ yìí ló ti dá ọgbẹ́ ọkàn sọ́pọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó mú kí àwọn ilé ìwòsàn àtàwọn ibùdó ìwòsàn ìbílẹ̀ tewétegbò máa gbàlejò àwọn tó bá ní ẹ̀jẹ̀ ríru látàrí ìpèníjà tọ́pọ̀ wọn ń kojú nílé àti níbi tí wọ́n ti ń gbìyànjú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí láti gbowó tí ò sí níbẹ̀ pẹ̀lú ìrònú pé owó tí wọ́n fògùn ojú wọn kó jọ ni ò ṣe é fògùn ojú wọn gbà padà lọ́wọ́ ilé ìfowópamọ́ mọ́ tó ti tilẹ̀kùn mọ́ wọn síta nígbà tí owó wọn wà nínú àkàtà àwọn ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún tó sì jẹ́ pé ẹni tó bá ṣoríire láti rí owó gbà látọwọ́ ìdájí tó ti jí dé báǹkì owó táṣẹ́rẹ́ ní ilé ìfowópamọ́ yóò fi gùn lọ́wọ́. Látàrí rí èyí èrò tí wàá rọ àwọn gómìnà láti fi kùnlùkùn pẹ̀lú àwọn onílé iṣẹ́ àwọn aláṣẹ ilé ìtajà àwọn bàbá lọ́jà àti ìyálájé àwọn ọlọ́kọ̀ èrò àtàwọn míì tọ́rọ̀ kàn fún ìtanijí sójúṣe wọn láti máa gba owó àtijọ́ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí àṣẹ ìjọba ti wí. Bákan náà lèrò tí wàá tún rọ ìjọba àti báńkì àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí láti jẹ́ kí owó náírà lẹ̀ yìí tàtijọ́ àti tuntun wà láwọn ilé ìfowópamọ́ olókoòwò lọ́pọ̀ yanturu káwọn ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún náà má sì fi owó ọ̀hún pọ́n àwọn oníbàárà lójú nígbà yòówù tí wọ́n bá kàn sí wọn fún ìbéèrè àti gbà tàbí fowópamọ́ sí àsùnwọ̀n wọn. èrò tí wọ́n tẹ́ ẹgbẹ́ tó yìí tí Adéyẹyẹ Oyèdòkun ti ṣe àgbọ̀jẹ̀ ògbóǹtagì oníròyìn kan kò fẹ̀mí ìmọ̀ràn hàn sí àwọn gómìnà tí wọ́n dóòlà àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí nípa bí àwọn oníṣòwò ti ṣe ń kọ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà àti ẹgbẹ̀rún kan náírà tó jẹ́ owó ti tẹ́lẹ̀. Adébáyọ̀ Oyèníyì ló tutù sí kálẹ́dẹ̀ Yorùbá láti mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìròyìn àtàwọn ètò tó ń lọ nínú iṣẹ́ yìí ẹ kàn sórí ìtàkùn www.osbcng.org mú kí wàá pé àkójúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí.